Okay, students, how are you? How is learning? I think you have started your class in detail and you reach to this contents. This is my second presentation or part 2 presentation on economics. So I will start from the ordinal utility theory and preferences. So under this we'll see what ordinal utility theory is and also what preferences, what is preference. So let's me start from what preference is. So preference is, as indicated here, preference is simply the ability of the consumer to state or express choices given alternatives. Maal jechuu barbaadeetu filannoo lama soo saniif kenname filannoo lama keessaa fedhii keessan filattanii adda baafachuu danda'u jechuudha. Preference kan jennu fakkeenyaaf mana shaayii dhattanii shaayii fi buna keessaa keessi keessan kan itti gammadu kan satisfaction olaanaa saniif kennu ofii keessanii adda baastanii filattu moo kan hiriyaan keessan jaalatu yookiin ajajate yookiin namni biraachi qabatee taa'u tokko calliyettanii namni dhugeedhaaf dhugdu. Kanaaf yoo sana gootu ta'e preference keessan adda baasne jechuudha. Yoo garuu fedhii keessan adda baastanii fedhii keessan irratti hundooftanii ajajattan ta'e garuu preference jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kan ability, simply ability of consumer to state or express choices given alternatives. Carraa kennameen adda baasuu danda'u jechuudha filannoo. If consumer faces two consumptions bundles, namni tokko filannoo lama osoo qabaatee akkuma jenne bunaaf shaayii jechuu dandeenya. Three things may happen, wanta sadii ta'uu danda'a. Ni jalqaba, he may prefer X to Y. X osoo T jenne so jenne Y immoo osoo coffee jenne coffee osoo jenne coffee so coffee jenne kana keessaa isa kam filata jedhuuf inni jalqaba maal ta'uu danda'a? Prefer X to Y yeroo jennu maal jechuudha? X filataa jechuudha Y irra X filata sana jechuun shaayii filachuu danda'a jechuudha. Filannoon ni jalqaba. Yookiin immoo or Y to X. I lakkianii shaayiin barbaadu bunan dhugaa jedhee buna filachuu danda'a, Y filachuu danda'a jechuudha. Or get the same level of satisfaction from both X and Y. Yookiin immoo lachuuf iyyuu nan gammada, lachuu iyyuu sadarkaa wal qixan kennaafi jedhee kan yaadu yoo ta'e maal jenna jechuudha? Asirratti preference isaa kana sadan keessaa tokko ta'a jechuudha. Yookiin shaayiidha jaalataa, shaayii filataa, yookiinif bunadha filataa yoo ta'uu baate garuu lachuu jaalataa jechuudha. Lachuu filannoo isaati jechuudha namni tokko. Kanaaf filannoota kana sadantu jira jechuudha. Kanaaf kan both X and Y jennee fasitti jechuudha. Both X and Y. The first case is where the consumer prefers X to Y. Jenneerra. Kanaaf yeroo isa barreessinu akkamitti barreessina? We can write it X to Y. Kana jechuun maal jechuudha? X greater than Y dha jechuudha. X greater than Y jechuudha. Kana jechuun X dha caalchifate jechuudha yookiin immoo shaayii caalchifate jechuudha. Kanaaf akkasitti barreessina jechuudha. The second case, the consumer prefers Y to X and then hence we can write the choices as Y greater than X jechuudha. Asitti immoo maal caalchifate? Y caalchifate jechuudha namni sun. Finally, when a consumer gets the same level of satisfaction, gammachuu wal qixatti qabarachuutti yoo ta'e itti qoofinsa wal qixa qaba yoo ta'e immoo
from any two combinations of goods, we say that the consumer is indifferent between the two goods. Kanafu adda baafachuu dadhaba jechuudha. Filannoo isaa adda baafachuu wallaala jechuudha. Kana soonan jaaladha, kana soonan jaaladha, kana soonan barbaada, kana soonan barbaada. Yeroo baay'ee wanti tokko tokko nu mudata. Uffata bitachuu gabaabaani kanas lachuusaa jaaladheeraa jenna. Yoo nama faana dhaqne bakka lachuusaa toleera keessaa naaf ilaa jenna. Sababiin isaa indifferent taaneerra jechuudha. Adda baafachuu dadhabneerra jechuudha. Kana yoo ta'e egaa lachuurraa adda baasuu dadhabee jechuudha. Is unable to make choice filachuu dadhabee jechuudha. Kanaaf kana lamaan keessaa kan filu jedhamu rakkata jechuudha. Of one good or over another kan jennuuf kanaaf. This case is right in us kan jechuudha. Kanaaf waan tokko filachuu keenya adda baafachuu yeroo dadhabnu akka kanaatti barreessina jechuudha. X to Y jennee barreessina jechuudha. Kanaaf preference yeroo jennu akkanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti waa'ee preference yeroo ibsinu filannoo keenya adda baasuu danda'u jechuudha. When a consumer prefers a consumption bundle X to a bundle Y, it means that the X bundle gives the consumer higher utility than bundle Y. Kun egaa ifaadha waan gaaffii hin qabu. Namni tokko X fi Y keessaa X caalchifate yoo ta'e X kan inni caalchifatee fi maal ta'eef jechuudha. X tu Y gammachuu olaanaa itti quufinsa olaanaa naaf kenna jedhee jaayaduuf jechuudha. Kanaaf yeroo kana maal jennee ibsuu dandeenya jechuudha. The X gives the consumer higher utility or higher level of satisfaction than Y bundles jechuudha. Namni kan gammachuu isaaf hin kennin filatu kan caalu filata jechuudha. Meeshaalee lama wal bira kaanii kan lamaan keessaa filadhu fudhoo jedhamne kalarii irratti hundaa'uu ta'uu danda'a, quality irratti hundoofne ta'uu danda'a, wanta yaada keenya keessa galee tokko irratti hundoofne isa irra nu gammachiisu isatti quufinsa olaanaa nuuf kennu filanna jechuudha. Kun waan beekamudha. Kanaaf kan preferencein keenya isa sana ta'uuf jechuudha. A bundle X is preferred to Y. Kanaafuu X Y irra ni caala jechuudha, filatama jechuudha. If and only if the utility of X is larger than the utility of Y jechuudha. Kanaaf isuma kanarra deebi'ee asitti jedhe. Kanaaf kan nuyi Y irraa argannu X irraa argannu kan Y irra caala yookiin kan Y irraa argannu kan X irra xiqqaadha jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf preferencein kanaan laalamuu danda'a jechuudha. Kan biraa ordinal utility approach dha. Ordinal utility approach dura yaada isaa xiqqoo isiniif tuquu yaaleen ture. It argues that utility cannot be measured in cardinal numbers as suggested by the cardinalist approach. Cardinalistonni maal jedhaniiru utility yookiin immoo satisfaction waan tokko irraa argannu gammachuutti quufinsa waan tokko irraa argannu safaruu dandeenya. Utility meeshaa jedhamtu yookiin unity jedhamtu safarree lakkoofsa ammanaa irraa arganne jennee ibsuu dandeenya jedhaniitu kan cardinalistonni amanan. Ordinal utility theory garuu sanatti namanu jechuudha. The consumer is expected to rank different consumption bundles according to his or her preferences jedhee amana jechuudha. Ordinal utility theory jechuudha. Sadarkaa laannaaf malee fakkeenyaaf isa jalqabaa irraa satisfaction olaanaa arganne yookiin A isa jedhamu arganne, lammaffaarraa B, sadaffaarraa C yookiin immoo isa jalqabaarraa first level of satisfaction kaffitanya isa olaanaa arganne, isa lammaffaarraa immoo second level of satisfaction sadarkaan nuyi gammachuurraa arganne tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa jenneetu ibsina malee yookiin sadarkaa laannaaf malee rank goona malee order goona malee ammana jennee lakkoofsaan ibsuu hin dandeenyu jedhee amana jechuudha. Eenyu
ordinal utility approach. By the way, cardinal utility approach fi ordinal utility approach kan jedhamu cardinalist warra jennudha. Cardinalist jedhamu warra suni warri cardinal utility qoratanii economistoota yaada akkasii qaban yookiin immoo sanarratti debate godhanidha yeroo hunda. Hin safarama malee akkasii jedhanii proof godhamuu baatuyyuu kan mormanii maal jennee fudhanna cardinalist jenna yeroo baay'ee warra kanarratti garee kana keessatti qoodaman. Fakkeenyaaf amma ibsuma asirratti laatame irratti saayidii mataa keessanii qabachuu dandeessu barattootaa sanillee sirriidha maaliin safarama akkasii yoo jettu ta'e yoo cardinalist warra sana deeggaraa jirtu jechuudha. Yoommoo lakkii sadarkaa laannaaf malee akkamitti safaruu dandeenya? Fakkeenyaaf bishaan dheebodhee yeroo manatti galuu bishaan burcuqqoo tokko yeroo dhugu gammachuu ammanan argadheedhe 10 argadhe 20 argadheedhe akkamittan ibsa? Ennaan lammaffaatti dabalummoo asirraa 8 argadhe yookiin amma ta'in argadheedhe akkamittin ibsa? Sadaffaa lakkoofsaan ammana jedhe akkamittan ibsa? Kan inni ittiin ibsuu danda'u ordinaalidha. Ordinaal tiyooriidhaani yookiin immoo approachiidhaani. Sababiinsa yeroon isa jalqabaa dhugu baay'ee keessi koo natti gammadaa ture. Keessi koo baay'ee na qabbaneesse. Yeroon isaa lammaffaa dabaladhu garuu amma sana isa duraa ta'uu baatuyyuu dheebuu koo narraa hir'isee sirriitti. Sadaffaa yeroon dabalu garuu amma nanaaf gammachuu naaf hin kennine. Isa kanammoo sadarkaa laanneetu raanka bila akkuma jedhame goona yookiin ordarii laannaaf malee akkamitti lakkoofsaan ibsina jettanii yoo addu ta'e immoo you are ordinalist jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii isuma kanadha. Kana akka hubattaniin barbaada. The original utility concept is based on the fact that it may not be possible for consumers to express the utility of various commodities that they consume in absolute terms like 1 utils, 2 utils, 3 utils, but it is always possible for consumers to express the utility in relative terms. Kanaaf isuma nama sitti ibsuuf yaaleedha barattoota. Lakkoofsaan hin ibsinu kan nuti ibsinu relative termidha yookiin immoo raankiidhaan kan nuyi keenya jedheetu. Fakkeenyaaf itti fufee maal jedha? Consumers would also be able to rank commodities in order of their preference as first, second, third, and so on. Kanaaf akkanatti tokkoffaa lammaffaa inni sadarkaadhaan ibsina. Satisfaction achirraa arganne malee akkamitti akka lakkoofsaadhaan kaa'uu dandeenya kan jedhanidha warri kuni warri ordinalist kan jennu kan jedhudha. This utility approach is based on some assumption. Kanaaf utility approach yookiin immoo ordinal utility approach assumption yookiin immoo yoo kun akkas ta'e kan jennu wantoota lafa keenyu qaba jechuudha. Isarratti hundoofneetu kan nuyi isa ibsinu jechuudha. We use indifference curve to show satisfaction levels of consumers. Indifference curve kan nuyi ittiin ibsinu yeroo baay'ee indifference curve jechuun property isaatti sitti dhufna. Curve nuyi yookiin graafii nuyi itti fayyadamne gammachuu namni waan tokko irraa argate itti ibsinudha jechuudha. Yookiin immoo kan waa'ee sanaatiin ilaallu ta'a fuulduratti kan itti deemnu waan ta'uuf bal'inaan ilaalla. Indifferent curves are locus of points showing alternative combinations of two goods. Alternative combinations of two goods jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Point or locus of points jenneerra, which is showing alternative combination of two goods leading to the same utility of satisfaction jenneerra jechuudha. Kanaaf indifference curve jechuun akka armaan olitti dura kaasne wantoota satisfactionii wal qixa qabu jennee yaadne. Fakkeenyaaf akkasitti ibsaa turre sana akka kana kan akkasitti yaadne fakkeenyaaf akka kana jechuudha. Kan warra kana ittiin ibsinu indifference curve jechuudha. Akkuma asitti indifferent jennee lafa keenya jechuudha. Kanaaf curvein sun wantoota kana ibsuudhaaf kan inni nu fayyadu jechuudha. We will study
properties of indifference curve. Properties of indifference curve in the next session after we discuss the assumptions used in this approach. So note that the ordinal utility theory assumes that the consumer can rank or order commodities according to his or her choices or preferences. Kanaaf akkuma armaan olitti ilaalle meeshaan kun gammachuu lakkoofsaan hammana ta'e naa kenna jennee ibsina osoo hin taane kan nu ittiin ibsinu sadarkaatti isaati jechuudha. Tajaajila kanarraa yookiin meeshaa kanarraa satisfactionii tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa argachuu hin danda'a. Fakkeenyaaf yoo buna irra caala jaalatamu ta'e namni tokko kan inni prefer godhu preferensiin isaa ni jalqaba maalidha jechuudha buna jechuudha first jenna jechuudha. Shaayii jaalata yoo ta'e second jenna jechuudha. Ittaansee wanta biraa tarreessaa jechuudha wantoota sadarkaa laateef jechuudha. Kanaaf ordinal utility theory kanaan ibsama jechuu dandeenya jechuudha. When we comes to assumptions of ordinal utility theory, this approach is based on simplifying assumptions, most of which are indicated here under. Now, ordinal utility theory assumption warra armaan gadii kana qaba jechuudha. Fakkeenya armaan gadii qaba yookiin immoo qabxiilee kana irratti hundoofneetu kan ordinal utility theory ibsinu jechuudha. The first one is consumers are rational. Consumers are rational means the goal of the consumer is maximization of their satisfaction or utility given limited income and market price. Namni tokko meeshaa bitachuu yeroo gabaaba'u kan inni yaadaa deemu maalidha yoo jenne wanta sirrii argadha laata, gatii bareedaan argadha laata, qarshii nama harkaa qabu kanaani wanta barbaadu kana argadhee galaa laata kan jedhu kanaan ala eenyu biraan qabu jechuudha. Namni osoo gabaa meeshaa bitachuudhaaf deemu waa'ee siyaasaa yaadu jechuudha yookiin waa'ee amantaa yookiin waan biraa keessa hin galu jechuudha. Kanaaf consumers are rational kan nu jennuu fi gabaamatti qarshiin qabuun galiin harkaa qabu kanaan yookiin immoo gatii meeshaalee gabaa keessatti har'a ittiin gurguramuun wanta gammachuu koo dabalu argachuu hin danda'a yookiin immoo gammachuu olaanaa naaf kennu bitachuu hin danda'a jechuudha. Waliin galatti kana qofa kan inni yaadu jechuudha. Kanaaf ordinal utility theory assume kan inni godhu kana jechuudha. Consumers are rational. They are aiming at maximizing their level of satisfaction based on their limited income and market prices kan nu jennuuf kanaaf jechuudha. The other one is ordinal measurement of utility. Ordinal measurement of utility. So utility is not absolutely or cardinally measurable. Akkuma jedhame egaa ordinal measurement of utility yeroo jennu utility is rankable jedhee amana jechuudha. Ordinal utility theory it is not measurable jedhee amana jechuudha. Kanaaf assumption kun as keessa illee jira. This is because consumers require only to order or rank their preference for various bundles of commodities jennee jechuudha. Kanaaf shamaach yookiin fayyadamtoonni meeshaalee kan isaan barbaadan fedhiin isaaniis kan irra jiru maalidha jechuudha. Walumaa galatti yookiin immoo maalidha jechuudha wanta irraa argatan sana raankii godhu malee sadarkaa laatuuf malee commodity kanarraa kan argadheedhaniitu sadarkaa laatuuf malee safaranii yookiin immoo lakkoofsaan hin ibsanidha walumaa galatti. Kanaaf assumption kunis assumption isaa keessa jira. Kan biraa diminishing marginal rate of substitution. Diminishing marginal rate of substitution. The marginal rate of substitution is the rate at which
a consumer is willing to substitute one commodity X for another commodity Y without affecting the total satisfaction of the consumer. Diminishing marginal rate of substitution kan jennu fakkeenyaa fi barattoota fakkeenya tokko fudhannu yaa isin barattoota waan taataniif waan isinitti dhiyaatuun fakkeenya fudha qalama yookiin iskiriiptoo fi irsaasa fakkeenyaaf wal bira qabnaa ilaallu namni tokko yoo irsaasii 12 qaba ta'e inni biraa immoo qalama yookiin qubeelsaa yookiin immoo iskiriiptoo isa jennu kana jechuudha 8 qaba yoo ta'e wal jijjiiruu yoo barbaadan akkamitti wal jijjiirtu kan jedhudha. Kanaaf inni baay'ee qabu inni dura irsaasii 12 qabu maal jechuu danda'a jechuudha. Irsaasii 4 sii kennaa qalama tokko naaf kenni jedhu danda'a jechuudha jalqaba. Kanaaf maal kenne irsaasii 4 kenneetu qalama tokko fudhata jechuudha. Amma maal ta'e qalama tokkoo fi irsaasii 8 qaba jechuudha namni sun. Ittaansee qalama dabalachuu yoo barbaade yoo 4 kenne tokkichaan yeroo ittaansee yeroo marfasaa lammaffaatiin irsaasiin isaa deebi'ee meeqatti galuuf jira 4tti galuuf jira. Kanaaf maaltu dhaga'ama? Amma kana immoo kenne akkas ta'atu dhufa. Kanaaf amma immoo 3 na jijjiiriitu dhufa jechuudha. Kanaaf irsaasii 3 siin kenna qalama tokko naaf kenneedha. Kana yoo walii galan bifa sanaan hin jijjiira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Jalqaba 4 ture amma 3 wal jijjiiraa jira jechuudha. Itti fufaniituma yoo wal jijjiiranii amma qalamas 2 argatee irsaasiis immoo 5 qaba 5 hafeefira. Kanaaf yoo barbaade naaf jijjiiru yoo barbaadu baatee dhiisuudha yaada jechaadha namisa. Sababiin isaa irsaasiin jalaa dhumaa jira waan ta'eef. Alan ammoo irsaasii 2 fi qalama tokko walaa jijjiirru jedhaan jechuudha. Inni suni irsaasii sana san barbaada yoo ta'e garaagarummaa isin qaba waan ta'eef 2 fi 1 yoo jijjiiraaf ta'e amma maal ta'e jechuudha qalama 3 fi irsaasii 3 qabaate jechuudha inni dura irsaasii qofa 12 qabu jechuudha. Kana jechuun maali dhagaa waan tokko yeroo kan biraatiin bakka buusaa deemnu yeroo kan biraatiin jijjiiraa deemnu akka yeroo jalqabarraan ta'u jechuudha hir'isaa deemna jechuudha. Inni kun walumaa galatti maal jedhamu danda'a? Diminishing marginal rate of substitution kan jedhamu ta'a. Kan ammoo calculationiin gara fuulduraatti kan bal'inaan waliin ilaallu ta'a. Ammaaf yaada isaa hubattaniitu jedhee yaada. Marginal rate of substitution is the slope of the indifference curve jechuus dandeenya jechuudha karaa biraatiin. Marginal rate of substitution is the slope of indifference curve. Indifference curve ni gamaan jenneerra graafii ittiin wantoota gammachuu yookiin itti qoofinsa wal fakkaataa qaban ittiin ibsinuudha kan jenneerra jechuudha. Kanaaf graafii sanaan indifference curve jenna. Indifference curve kun immoo slope qaba. Slope isaa sana immoo maal jennaani? Slope isaa sana immoo slope of indifference curve jennee kan fudhanne marginal rate of substitution dha jechuudha. Kanaaf bifa kanaan akka hubattaniin barbaada barattoota. Complete ordering is another assumption of ordinal utility theory. Ordinal utility theory egaa ammallee complete orderingin akkuma jirutti ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? All possible combinations of goods can be ordered into preferred, indifferent, or inferior combination when compared to a given combinations of the goods jenna jechuudha. Asirratti maal jechuu barbaade? Walumaa galatti order goona jechuudha. Order yeroo goonu maaliin order goona? Isa kamtu caala barbaadamaadha seedhu. Preferred yookiin immoo caala fooyya'aadha filatamaadha seennu isa jalqabarra goona. Indifferent kan taane yookiin immoo bakka anaaf waluma qixalachuu saayyuu jennee kan yaannu immoo ittaansinee garuu san barbaannedha jechuudha kan order goonu jechuudha. Kanaaf filadhaa jedhamtanii yeroo baay'ee maal ta'a namoonni yookiin fiildii filachuu dandeessu yookiin immoo
ama kutaa 12 yeroo fixxanii yuunivarsiitii tokko hanga 3 filadhaa yoo dhamtanii inni tokkoffaan isa sirriitti jaalattan isa sirriitti filattan keessu lammaffaatti immoo isa xiqqoo irra yoo ta'e wayyaa jettan keessu sadaffaatti immoo kan hin barbaanne keessu jechuudha. Yoommoo bifa biraatiin deemne akka complete orderii kanaan yoo deemne immoo maal ta'a jechuudha. Tokkoffaas lammaffaas qixuma barbaada yoo jettan isa jalqaba irra yookaan caala caalchifattan jiraate kan ittaansu immoo isaan lammaffaaf sadaffaa immoo maal jechuu dandeessu wal qixa kaa'uu dandeessu. Lamaan keessaa iyyuu adda baasuun dadhabeettanii wal qixa guutuu dandeessu jechuudha. Kanaaf bifa kanaan yoo ilaalle complete ordering dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenya biraa fudhachuu barbaachise immoo yeroo baay'ee waa'ee utility kana irratti waa'ee nyaataaf dhugaatii yeroo fudhatan sirriitti ifa ta'a. Fakkeenyaaf fudhannuuti namni tokko isuma fakkeenya dura fudhannetti yoo deebine lallaafaa keessaa fakkeenyaaf KFC fi Mirindaa yoo fudhanne namni tokko Pepsi qofa sirriitti kan jaalatu jiraachuu mala yookiin immoo Mirindaa qofa kan jaalatu jiraachuu mala. Kanaaf yoo lachuu wal qixa jaalatu ta'e indifferentidha jechuudha namni sun. Yoommoo tokko caalchifata ta'e isa caalchifate jechuudha. Kanaaf wantoota akkasitti kan immoo nuyi asirratti inferior jennee fudhanne immoo maalidha? Inferior combinations jennee kan nuyi fudhanne asirratti kan hin barbaanne jechuudha. Kan hin barbaadu hin jaaladhu jennee immoo dhumarra keenya jechuudha. Kanaaf complete ordering yeroo inni kanuma gabaabaatti. Total utility of a consumer depends on the quantity of the commodities consumed. Egaa total utility yeroo jennu walumaa galatti ida'ama kan gammachuu yookiin itti quufinsa wantoota fayyadamnirraa arganneeti jechuudha. Ida'ama kan tokkoon tokkorraa arganneetu jechuudha. Kun akkuma asitti ibsamuuf yaalame total utility or total utility dhaan TU jechuu dandeenya yookiin immoo U qofaan kaa'uu dandeenya. Kanaaf this is equal to the function of x1, x2, x3, xn. Fakkeenya dura fudhanneeni yoo muuzii fakkeenyaaf hin jaallattu ta'e muuzii yeroo sifiree tokkoffaa nyaannu gammachuun irraa argannu jira. Ida'ama kan isa lammaffaa yeroo nyaannu gammachuun irraa argannu jira. Ida'ama isa sadaffaa sarfaffaa jennee yeroo keenyu kan waliigala kanarraa isa tokkoffaarraas isa lammaffaarraas isa hundumarraa arganne kana walitti daanii gammachuu waliigalaati jechuudha. Total utility kan nuyi jennu jechuudha. Preferences are transitive or consistent. Asirratti maal jedha? Preferences are transitive or consistent. It is transitive in the sense that if the consumer prefers market basket X to market basket Y. Kana jechuun maal jechuudha? Transitive dha yeroo jennu tokkorraan darbe tokko yaada isaa xumuree isiniif ibsa. It is transitive in the sense that if the consumer prefers market basket X to market Y. Masirratti X kan Y irra filata yoo ta'e and prefers Y to Z. Amma immoo Z irra immoo Y filata yoo ta'e amma gaa meeqatu jira? X jira preferred to Y, Y is preferred to Z. Kana sadantu jira jechuudha. Kanaaf namni tokko X Y irra filata yoo ta'e Y Z irra filata yoo ta'e karaa biraatiin maal jechuu dandeenya jechuudha. And then he or she must also prefer X to Z. Kanaaf X to Z illee prefer godha. Kana jechuun Y irra X filata taanaan isumaayyuu immoo Y'in Z irra caala taanaan kanaaf beekamaadha jechuudha. Namni tokko Y Z irra X akka inni filatu beekamaadha jechuudha. Dirqama
tokkoon tokko ibsuun barbaachisu jechuudha. Sababiin isaas asitti maal argineera jechuudha. Namni sun x irra y irra x filata jenneerra caalchifata jenneerra. Akkasumas immoo z irra y caalchifata jenneerra. Erga x irra y caalchifatee isumaayyuu immoo y z caala adda ta'e kanaaf x z irra akka isaaf caalu beekamaadha jechuudha. Isa kana immoo maal jennee ibsina jechuudha. Transitivity or consistent jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kana bifa kanaan ilaaluu dandeenya. Kan biraa consistency of preference kan jennedha. Consistency of preference implies that if market basket X is preferred to market basket Y, that means X preferred to Y, then Y cannot be preferred to X at another time, or Y not preferred to or greater than X for the same consumer. Maal jechuudha kuni? Kuni kana jechuun maal jechuu keenya? Namni tokko yeroo tokko fakkeenyaaf dhugaatii lallaafaa faantaa caalchifata yoo ta'e eenyu kamirra jechuudha Sprite irra faantaa caalchifata yoo ta'e carraan inni itti deebi'ee yeroo biraa Sprite caalchifatu hin jiru jechuudha. Sababiin isaa faantaa filateera dura waan ta'eef. Dura faantaadha filannoo isaa adda baafatee beekeera. Adda baafatee beekee booda faantaan Sprite irra isaaf caala jechuudha. Deebi'ee yeroo biraa Sprite faantaa caaluuf hin danda'u kan jedhudha. Consistency kan inni jedhu walitti fufiinsa qabaachuu qabaadha. Waan tokko irratti ejjennoon namni tokko qabu isa jedhu ibsuu barbaadeetu. Egaa yeroo baay'ee economics irratti yeroo waan akkasii ibsamu ceteris paribus jedhama. Wantoonni biraa akkuma jirutti ta'anii jechuudha jedhamee ibsama. Wantoonni biroo gaa faaktoriin adda addaa jiraachuu malu. Fakkeenyaaf namni sun faayidaa wanta isa dura jibbe sana baree boodarra yaada jijjiirrachuu danda'a. Sababoonni garaa garaa jijjiirrachuu danda'u. Garuu akka sababoonni kun hin jirree fi akkuma namni yaada isa sanaan itti fufuutti kan inni asiin godhamee ibsamu yeroo baay'ee wantoonni akkasii kuni. Kanaaf ceteris paribus jenna yeroo baay'ee economics keessatti kan fayyadamnu. Jechi assumption jedhuu fi ceteris paribus jedhu yeroo baay'ee economics keessatti beekamaadha. Deebinee kan fayyadamnus ta'a jechuudha. The other one is limited money income. Limited money income. Yeroo jennu the consumer is confronted with limited money income, so that optimization is mandatory. This assumption is used to show the scarcity concept in economics. Limited money income yeroo jennu galiin yookiin qabeenyi namaa daangeffamaadha. Kanaaf isa kanarratti immoo dirqama choicein jiraachuu qaba jechuudha. Because of scarcity jechuudha. Kanaaf kunis assumption yookiin immoo xiyyeeffannoo isa biraadha jechuudha asirratti. Kuma asitti ibsuuf yaalli warreen kana warruma akka preference faa keessatti ibsu keessa isa biraadha jechuudha. This assumption is used to show scarcity concept in economics kan jennuufis kanaaf jechuudha. Kana jechuun daangeffama yookiin immoo qabeenyi daangeffama yookiin immoo murtaa'aa ta'uusaa kan ibsu ta'uu as keessatti irra deebi'ee yaadachiisa jechuudha. Kan biraa non cessation assumption jennaanini. Non cessation assumption kan jennu consumers always prefer more of a good to less and they are never satisfied or satiated. For example, if they are confronted with any two consumption bundle A and B, A is preferred to B if contains at least more of one commodity. Kanaaf egaa asirratti kan inni ibsu barbaade maalidha jechuudha.
A fi B kan jedhamu bandameen jira yookiin immoo meeshaaleen yookiin tajaajilli jira. Kanaaf tajaajila sana immoo kanammoo keessa lamaan keessa kan irra isa faayidaa isaaf kennu kan irra bu'aa isaaf buusu filata jechuudha. Fakkeenya gabaabaa qotee bulaa keenya tokko bira dhaqnee osoo aan tiraaktara lafattiin qottanidha. Baan immoo sangaa fi kan ittiin gindii lafa qottanidha. Lamaan keessaa kan filattu osoo jedhamee gaaffii hin qabu tiraaktara filatu jechuudha. Sababiin isaa isa kamtu irra naa caala jedhanii waan yaadaniif filannoo sana ta'aadhaan jechuudha filannoon isaanii. Kanaaf namni isa caalu filataadha walumaa galatti malee isa san fayyadne isa satisfaakshinii gadaanaa qabu namni filatu hin jiru.